Welcome back to the class. I'll continue now from the slide where I had stopped. So here the crane hazards are improper load rating. Improper load rating, excessive speed, no proper hand signals, inadequate inspection and maintenance, unguarded parts, unguarded swing radius. Now, improper load rating means if you don't know the load, how much capacity it is, then it becomes a problem. Then excessive speed, when if it is a crawler crane or if it is ordinary crane, if the travel speed is more than the rated capacity, then you can see the incidents going on. No proper hand signals. If the rigger doesn't know proper hand signals, or if the operator is unable to identify the rigger signal, then there will be a incident. Inadequate inspection and maintenance. Now here, as I've told in previous slide, that inspection and maintenance should be proper for all the cranes, maybe through third party inspection, or it can be from you through a checklist. Unguarded parts are your what you call the sheave drum. It can be sheave drum or it can be the braking system of the crane. Unguarded swing radius. Unguarded swing radius is the boom radius plus buffer zone that you should take into consideration. క్రేన్ హెజర్డ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంప్రాపర్ లోడ్ రేటింగ్ అంటే మీకు లోడ్ ఎంత ఉంది అని మీకు అంచనా లేకపోతే ఐడియా లేకపోతే అప్పుడు ఓవర్ లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎక్సెసివ్ స్పీడ్ అంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు హైడ్రా ఉందనుకోండి, హైడ్రా క్రెయిన్స్ కానీ అట్లాంటి క్రెయిన్స్ ఒకవేళ లోడ్ తీసుకుని స్పీడ్ గా వెళ్ళినట్టయితే ఓవర్టర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటది. లేదా క్రాలర్ క్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా లోడ్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి, రేటెడ్ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉన్నట్టయితే అవి ఓవర్ స్పీడ్ ఇది టర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. తర్వాత నో ప్రాపర్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఒకవేళ రిగ్గర్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వడం లేదు, లేదా క్రెయిన్ ఆపరేటర్ ఆ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోయాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇన్యాడిక్వేట్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఇది చెప్పాము మీకు. మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాపర్ గా చేయించాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్ అనేది సాధారణంగా సేఫ్టీ పర్సన్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికెట్ కి పుష్ చేసినట్టయితే చాలా మంచిది. లేని పక్షంలో స్వయంగా చెక్ లిస్ట్ ద్వారా తను ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చేయగలడు. తర్వాత అన్గార్డెడ్ పార్ట్స్ అనేది క్రేన్స్ మీద ఇంజిన్ సైడ్ అయినా సరే, లేదా షీవ్ డ్రమ్ ఉన్న అట్లాంటి ఏమైనా పార్ట్స్ అన్గార్డెడ్ ఉన్నట్టయితే ఇబ్బందికరమే. అన్గార్డెడ్ స్వింగ్ రేడియస్ అంటే బూమ్ రేడియస్ ప్లస్ కొంత డిస్టెన్స్ మీరు అనేది బఫర్ గా తీసుకొని అది గార్డింగ్ చేయించాలి, అది బ్యారికేషన్ చేయించాలి. తర్వాత నోట్ వర్కింగ్ క్లోజ్ టు ద పవర్ లైన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాము, ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ what you call the KVs and what are the classification of HT lines. Safety equipment not functioning properly. This safety equipment not functioning properly can be your alarm, that is overload alarm, or it can be the flashing light. Apart from this, it can be emergency stop switch, it can be sheave brakes, or it can also be anti-two blocks that I'll show in the pictures in the coming slides. Shattered windows is the operator's shattered windows. He cannot see it properly, so the window conditions should be very clear. No steps, guardrail, or walkways. Now this, when you are working at height, if
there is a lift, and at that particular lift, if there is no proper guardrails for the edges, then it can be a problematic. Then no damage boom angle indicator. This is very important for safety person, because if there is a lift, all your calculation will depend upon the boom angle and the boom radius calculations. So I'll show you in next slide how to go about it. Not using improper outrigger pad. Now outrigger pad is very important, because for the crane that if you bring, it has to be fully opened. All the outriggers should be fully open. Now this pad under the outrigger is very important for calculating the pressure that is developed during the lift of both live and the dead weight of the crane. If the pad is unable to bear the pressure, then you can see the tilting of the crane, or it will go into the soil. This also I'll show you in the calculations how to go about it. సో ఇప్పుడు క్రేన్ హ్యాజర్డ్స్ ఏంటంటే, వర్కింగ్ పవర్ లైన్స్ దగ్గర బాగా క్లోజ్ గా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడేం అవుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు సేఫ్ డిస్టెన్స్ అంచనా క్యాల్కులేట్ చేయలేదంటే, రెండోది సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ అంటే, ఇక్కడ సర్వసాధారణంగా ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే లిమిట్ స్విచ్ అలారం అనేది తీసేస్తారు వాళ్ళు. తర్వాత ఫ్లాషింగ్ లైట్ కనెక్షన్స్ కూడా తీసేస్తారు వాళ్ళు. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఓవర్లోడ్ అవుతుందని కూడా మీకు తెలియదు, ఎందుకంటే అలారం రింగ్ కాదు కాబట్టి. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మీరు డెఫినెట్ గా క్రేన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. మీరు ఆపరేటర్ కి ఇది చెప్పి మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే యాంటీ ట్యూబ్ బ్లాక్ అని ఉంటది, లేదా ఎమర్జెన్సీ స్విచ్ ఏమైనా చేశారు అంటే అది కూడా డేంజరే. షాటర్డ్ విండోస్ అంటే ఆపరేటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి విండ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అయి ఉండకూడదు. బ్రేక్ అయినట్టు ఉంటే వాడికి ఏంటంటే కనబడదు అది. సో అట్లాంటప్పుడు లిఫ్టింగ్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం. అట్లాంటి క్రేన్స్ ఏమైనా వచ్చినట్టయితే మీరు రిజెక్ట్ చేసేవచ్చు. నో స్టెప్స్, గార్డ్ రైల్ ఆర్ వాక్వేస్. సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద క్రేన్స్ కానీ, లేదంటే మీరు లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు హైట్ లో చేసేటప్పుడు ఎడ్జెస్ ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ప్రాబ్లం. నో డ్యామేజ్ బూమ్ యాంగిల్ ఇండికేటర్. సేఫ్టీ పర్సన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. బూమ్ యాంగిల్ ఇండికేటర్ డిజిటల్ అయితే పర్లేదు, నాన్ డిజిటల్ ఒకవేళ అనలాగ్ టైప్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు చూపిస్తాను. అది బూమ్ యాంగిల్ ఇండికేటర్ మీకు చదవడం రాదు, మీరు క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయలేరు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్ గా మీ లిఫ్ట్ అనేది ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంటది. నాట్ యూజింగ్ ఇంప్రాపర్ అవుట్రిగ్గర్ ప్యాడ్స్ అంటే, సాధారణంగా క్రేన్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే పని పేగు ముగించుకొని వెళ్ళడానికి అవుట్రిగ్గర్స్ అనేది ఫుల్లీగా ఓపెన్ చేయరు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రేన్ టాపుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, మీకు ఫొటోస్ లో కూడా చూపిస్తా. తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ప్యాడ్స్ ఏంటంటే రిగ్ మనం అవుట్ రిగ్గర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసామో కింద పాదాల టైప్ ఉంటాయి, అక్కడ మనం ప్యాడ్స్ పెడతాం. ప్లాస్టిక్ అవ్వచ్చు, ఐరన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే వుడ్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్యాడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ పర్సన్ కి, ఎందుకంటే వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్యాడ్స్ మీద గ్రౌండ్ మీద ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ మీరు చేయాలి. ఒకవేళ చేయలేకపోతే మీకు లిఫ్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యి క్రేన్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్సెల్ షీట్ లో మేము చేపిస్తాను మీకు ఎట్లా చేయాలనేది, దాన్ని బట్టి మీకు ఐడియా వస్తుంది. Now here, this is the analog type. On most of the old cranes, you find such a boom angle indicator onto the boom. Now here you can see there are three indicators here. One is the angle, second is the radius, and third is the load. Now this is fixed onto the boom. Now here you can see the length. This is the length of the boom that is written here. So maximum boom length is 15.4 meters here. Now rated load, how you will know what is the load here? So I'll show you now the degrees of the boom. Once you lift, at what degree your lift is, you can understand from this angle. So it is from 0 to maximum, that angle is 75 over here. So you got your boom
angle, and you got your boom radius and length it can. So here So here if you see at 0 degree 5.5 meters, here it is not clear. I will show you at 8.8. If it is at 10 degree, capacity is 3.6 tons. The same 10 degrees, if your boom length is 15.4, then it can lift only 1.6. That means even if your degree is same, boom length varies, the loading capacity is getting changed over here. So now if the crane boom angle is at 75 degrees, then, and if the boom radius is at 5.5 meters, it can lift 15 tons. If the boom radius is 15.4 and boom angle is angle, boom length, and also your rated load capacity. This is the old methods, but now all the modern cranes, new cranes, you are getting the digital meters in that. From that digital meter, you can ask the operator what is the situation of the lift. So here now in what my previous slide I had shown you, that electrical hazard, how do you calculate? See the number of disc for 34 kV, you can see the number of discs, that is 3. 765 kV, it is 60 discs that is present. So by estimating the number of discs onto this pole, you can estimate. And తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమైందండి ఆ బూమ్ ఇండికేటర్, తెలుగులో చెప్పాలా? కొంచెం చెప్తే బాగుంటాయి సార్. సార్ చెప్పనా? సార్ షాట్ అంటాం. దీని యాంగిల్, రేడియస్, లోడ్ ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తుంది అనేది దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది పాత పద్ధతులు. కొత్త క్రేన్స్ లో ఏంటంటే అన్నిట్లో మొత్తం డేటా వాడకి వచ్చేస్తుంది. మనం క్రేన్ బయట ఉన్నాం, అది దాని మీద భూము ఇండికేటర్ పనిచేస్తుంది అంటే, పని చేయకపోతే వాడి దగ్గర డిజిటల్ కూడా లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా సో ఇది ఎట్లా చూడాలి అనేది చూడండి. ఇక్కడ లెంగ్త్ అని రాసుకుని చూడండి. ఇది భూము లెంగ్త్ అంటే 5.5 మీటర్స్, 8.8 మీటర్స్, 12.1, 15.4 మీటర్స్ దగ్గర ఎంత లోడ్ తీసుకుంటుంది అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ భూమి యాంగిల్ ఉంది చూడండి, 0 డిగ్రీ నుండి 75 డిగ్రీల వరకు చూపించాడు ఇక్కడ. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 డిగ్రీస్ దగ్గర మనం భూమి పెట్టాం, యాంగిల్ అంతా 10 డిగ్రీస్, మన భూమి లెంగ్త్ వచ్చేసి 12.1 మీటర్. అయితే అది ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తుంది? క్రేన్ 2 టన్స్ మాత్రమే లిఫ్ట్ చేస్తుంది. అదే మనం భూమి లెంగ్త్ అనేది పెంచాము, ఇప్పుడు 15.4 మీటర్ పెంచినప్పుడు ఏమైంది? 1.6 మీటర్, 1.6 టన్స్ మాత్రమే అది ఎత్తుతుంది. తర్వాత మనం ఏం చేసాం, భూమి యాంగిల్ 10 డిగ్రీస్ నుండి ఇప్పుడు 75 డిగ్రీస్ కి మార్చాం. ఎప్పుడైతే భూమి యాంగిల్ మారిందో 75 డిగ్రీస్ కి 12.1 మీటర్ దగ్గర అది ఎంత 6 టన్స్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది. అదే 15.4 దగ్గర 4.3 టన్స్ అది లిఫ్ట్ చేస్తుంది. సో ఎట్లాంటి చార్ట్ క్రేన్ భూమి మీద ఉన్నట్టయితే మీరు బయట నుండి దాని భూమి లెంగ్త్ ప్లస్ యాంగిల్, అది టన్నేజ్ ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తుంది అనేది మీరు రీడింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే సేఫ్టీ పర్సన్ కి లో చాలా. ప్లస్ ఒకవేళ అలారం లేదనుకోండి, ఓవర్ రేట్ అలారం లేకపోయినా ఫ్లాష్ లైట్ వాడు కనెక్ట్ తీసేసినా కూడా మీరు ఈ చార్టర్ ద్వారా మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు. లేదు
చూడండి ఈ స్లైడ్ లో మీకు లాస్ట్ టైం లో మీకు చెప్పాను ఇన్సులేటర్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ ద్వారా ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చని. చూడండి 33 kV లేదా 34 kVకి అయితే మూడు డిస్క్స్ ఉంటాయి. అలాగే 69 కి అయితే 4, అలాగే 765 kV లైన్ ఉందనుకోండి 60 డిస్క్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని పెట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే కాస్త కోసం అంచనా వేసి క్రేన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టాలనేది మనం పెట్టొచ్చు. Now here you can see for 11 kV you have only one disc over here. So for 33 kV you have 3 discs. The same thing is represented over here and classification of the voltage. High voltage normally it starts from 115 maximum to 242 kV. Extra high voltage it's classified from 345 to 800. High voltage kV lines are from 1100 kV to 1200 kV lines. So depending upon this you can estimate the safe distance from the overhead lines of your crane. చూడండి ఇక్కడ 11 kVకి ఇందాక చెప్పాను మీకు 11 kVకి అయితే సింగిల్ డిస్క్ ఉంటుంది, 33కి అయితే 3, 66కి అయితే 6, అట్లాగే ఎన్ని డిస్క్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ మీరు చేసుకుని సేఫ్ డిస్టెన్స్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వోల్టేజ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది హై వోల్టేజ్ ఎప్పుడు 115 నుండి మనం చెప్తాం, తర్వాత మాక్సిమం 242, అలాగే అల్ట్రా హై వోల్టేజ్ 345 నుండి 800, సారీ ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ అల్ట్రా హై వోల్టేజ్ అనేది 1100 నుండి 1200 kV వరకు మనం అల్ట్రా హై వోల్టేజ్ అంటాం. చూడండి here now the crane hazards you can see this is the window, damaged window, it gives poor visibility to the crane operator. Such crane you can reject it or ask him to get it replaced. చూడండి ఇక్కడ విండో అనేది ఆపరేటర్ విండో అనేది డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి వాడికి కరెక్ట్ గా కనబడదు, అప్పుడు లిఫ్ట్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎట్లాంటి క్రేన్స్ ఏమైనా వచ్చిందంటే మీరు రిజెక్ట్ చేసి లేదా రీప్లేస్ చేయమని చెప్పండి. ఇక్కడ పూర్ అవుట్ రిగర్ ప్యాడ్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ గ్రౌండ్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్యాడ్స్ పెట్టాడు, ఒకటి వెట్ గ్రౌండ్, రెండోది ప్యాడ్స్ పెట్టినా కూడా కిందకి అది అణిగిపోయి ఉంది. సో అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మీరు ప్యాడ్స్ అనేది మార్చాలి, ఎందుకంటే ఆ గ్రౌండ్ ఆ లిఫ్ట్ ప్రెషర్ బేర్ చేయదు కాబట్టి క్రేన్ టిల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. Now here crane hazard you can see this is defective or damaged sheaves. Now this is like a pulley, we don't say the word pulley here, instead of that we use the word sheave. So actually this crane, if you can see, this is modified crane. Actually it has 1, 2, 3 sheaves, but this guy has modified the crane in order to perform its speed level, increasing the speed level of the lift. Such modifications are not accepted. You can reject the crane or you can ask him to get third party certificate. Now the same thing what in previous slide I have shown here, this is the boom angle indicator, but only what you call no length and no tonnage is shown here, that you can take from the load chart that I'll show you in the due course of time. So but this is malfunctioning, that means malfunctioning in the sense that the needle, this particular needle is stuck. So even if you lift that lift, it will not be showing you the exact degrees over here. చూడండి ఇక్కడ క్రేన్స్ లో ఇవి పుల్లీస్ లా ఉన్నాయి, ఈ సేమ్ మనం సాధారణ పుల్లీస్ అట్లా ఉన్నాయి అదే, కాకపోతే ఇక్కడ క్రేన్స్ కి మనం పుల్లీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయము, దాని బదులు ఏం చెప్తాం అంటే షీవ్స్ అంటాం. ఈ క్రేన్ లో 3 షీవ్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఈ క్రేన్ ఆపరేటర్ ఏం చేశాడంటే దీన్ని మోడిఫై చేశాడు. మోడిఫై ఎందుకు చేశాడంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ షీవ్స్ మనం తగ్గించినట్టయితే స్పీడ్ అనేది లిఫ్టింగ్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది, అందుకని మోడిఫై చేశాడు. అగైన్ యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ ద షీవ్ ఇస్ డ్యామేజ్. దిస్ డ్యామేజ్ షీవ్ విల్ అగైన్ ఇట్ విల్ కాజ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద వైర్ రోప్ హియర్. సో ఇట్లాంటి డ్యామేజ్ షీవ్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే ఈ వైర్ రోప్స్ కి కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది, కాబట్టి అట్లాంటి క్రేన్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు రీప్లేస్. దీంట్లో ఏంటంటే బూమ్ యాంగిల్ ఒకటి చూపిస్తుంది, ప్లస్ ఇండికేటర్ అనేది స్టక్ అయిపోయి ఉంది. సో లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు బూమ్ యాంగిల్ అనేది తెలియదు దీంట్లో, అట్లాంటి మాల్ ఫంక్షన్ ఏమైనా క్రేన్స్ ఉంటే మీరు రిజెక్ట్ చేసేవచ్చు.
The planning before start. Now, what are the things that a safety person should think before he is lifting? Now, planning of any lift is very important. Prior, you can calculate on paper, give, that is what we say, dry run. You can calculate by different methods, taking the load chart, putting the position of the cranes and other things. Now here you see, level the crane and ensure support surface is firm and able to support the load. So here, if it is uneven surface, then of course, if it is little, then the crane jacks can take up the level with the spirit level that is installed on the crane. Then the operator can level the crane. But if it is too dangerous, if it is not, firm surface, then you can ask them to get to grading and go for compaction. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ ప్లానింగ్ స్టార్ట్అప్ కంపల్సరీ సేఫ్టీ పర్సన్ చేయాలి. ఎందుకంటే సడన్ గా ఏదో మనకు వచ్చింది కదా అని లిఫ్ట్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ కుదరదు. ఇక్కడ కొన్ని ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. లోడ్ క్యాల్కులేషన్స్, సైట్ సీయింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత ఆ క్రేన్ ఎక్కడ పెడదాం, ఆ పొజిషన్ చూసి ఆ గ్రౌండ్ అనేది ఫర్మ్ గా ఉందా లేదా, తర్వాత వెట్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా, శాండీ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉందా, ప్యాడ్ పెడితే ఏమైనా లోపలికి వెళ్తుందా లేదా అని అది చూడాలి. ఒకవేళ లెవెల్ కొద్దిగా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉందనుకోండి, ఆ క్రేన్ ఆపరేటర్ అవుట్రిగ్గర్ అయితే ఎప్పుడే ఓపెన్ చేసాడో ఆ క్రేన్ మీద స్పిరిట్ లెవెల్ ఉంటది కాబట్టి దాన్ని పెట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడు వాడు లెవెల్ ని. ఒకవేళ బాగా బాగలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ మీరు గ్రేడింగ్ చేసి ఇది కంపాక్షన్ చేయించండి, లేదా క్రేన్ పొజిషన్ అయినా మార్చాలి. సో కాంటాక్ట్ లైన్ ఓనర్స్ and determine the precautions. Know your location and voltage of the overhead lines. Now it is away or it is near to the vicinity of the power lines. If it is within your company, then you can ask the electrical department to give shutdown or take the safe distance, minimum safe distance that we had shown you earlier. You can calculate and place your crane. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ దగ్గర నుండి కొద్దిగా మనం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది ఒకవేళ మీ కంపెనీ లోపలే ఇది ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, కంపెనీ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కి పర్మిట్ తీసుకొని మీరు షట్ డౌన్ కి వెళ్ళొచ్చు. లేదు అది జనరల్ పబ్లిక్ ది అంటే షట్ డౌన్ లేకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఇందాక మీరు చూపించాను కాబట్టి లో పెట్టొచ్చు. Know the basic crane capacities, limitations, and job site restrictions such as the location of power, unstable soil, or high winds. Now the maximum height mobile crane. Here I am specific. It is mobile crane is 32 to 35 kmph or 20 to 22 mph. Whatever it is, calculation you are doing. If it exceeds, then stop your lifting activities. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లానింగ్ లో క్రేన్ కెపాసిటీ ఎంత అనేది మీరు డిసైడ్ లిఫ్ట్ పెట్టి మీరు చూసుకోవాలి. అది లోడ్ చార్ట్ ద్వారా వస్తుంది, క్రేన్ పొజిషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఆ లోడ్ చార్ట్ లో మీకు చూపిస్తాను లాస్ట్ లో క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఆ క్రేన్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి, పవర్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంది, సాయిల్ కండిషన్స్ ఏముంది, ఇవన్నీ కూడా. ఒకవేళ విండ్ కండిషన్స్ బాగా హై ఉందనుకోండి, తుఫాన్ లాంటిది అట్లాంటి ఏమైనా సడన్ గా డెవలప్ అయితే 32 నుండి 35 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ విండ్ స్పీడ్ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే మాక్సిమం అదే. ఇంకా దానికన్నా ఎవరు కూడా అలౌ చేయరు మొబైల్ క్రేన్ కి. ఇమీడియట్ గా సేఫ్టీ పర్సన్ స్టాప్ చేసేయాలి. సో ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? See, now here I'm just showing what is this called. దీని ఏమంటాం అండి ఈ పిక్చర్ ని? విండ్ శాక్. విండ్ శాఖ, సాక్స్, శాక్ సాక్స్. అది విండ్ శాక్ కాదు, విండ్ సాక్స్. Now what is the use of this? Can anyone guess? Direction of window air. Yeah, that is direction of the wind, but for crane operations, for calculate the wind speed, can you know from this? Yes, so we can know the wind speed from this. Yes, we can know the wind speed from this based on the markings given. Yeah, how much is now wind speed with this picture? I can't tell that. I don't remember that.
Yeah, this is 15 knots. See here, I'm just showing estimated wind speed and direction. Now each section of this windsocks, it represents 3 knots, that is 5.5 kilometers per hour or 3.5 mph. Now depending upon the number of sections that is